Okay, Assalamualaikum. Today's topic adalah regression analysis. It is the continuous from the previous topic, which is the correlation, right? Correlation sebelum ni correlation. So today we proceed with regression analysis. Sebelum ni dalam correlation analysis, you can determine whether you already know how to determine the variable, whether it is independent or dependent variable. Okay, notation for dependent adalah y dan independent adalah x. Okay, and then from there you can check whether there is any linear relationship between these two variable, independent variable dan juga dependent variable. Okay, so untuk regression analysis, actually before we can proceed with regression, we should check for the correlation dulu. Okay, if there is a correlation between the two variables, baru kita boleh proceed dengan regression. Alright, so what is regression analysis? It is a statistical technique used to develop the equation, and provide the estimates. Okay, kita akan develop the equation, then from the equation you can estimate the future or estimate the variable y. So usually we will estimate the y. Tak boleh estimate x. We can estimate y, but we cannot estimate x. Y adalah dependent variable. So because of that, you kena confirmkan betul-betul dulu what is your y variable and what's your x variable. A linear regression model, that is a model with an independent variable that has a relationship with a dependent variable. Okay, so equation nanti dipanggil a linear regression model. Okay, dalam equation ni akan ada y dan juga x. And kita boleh estimate the y variable, which is the dependent variable. Okay, it is a statistical tool that utilizes the relationship between two or more quantitative variables so that one variable can be predicted from the other. Okay, so kita akan predict y. Okay, so dikata kat sini relationship between two or more quantitative variable. So you punya variable y dan variable x must be continuous. Dan must be quantitative, sama ada continuous ataupun discrete, tak ada masalah, must be quantitative. Okay, tak boleh qualitative variable, tak boleh buat regression analysis. We can do the other analysis, tapi tak belajarlah for this level, right? So dia kata kat sini, so that one variable can be predicted, like I said just now, kita nak predict y, which is the dependent variable. Okay, so kenapa kat sini dia kata two or more? So sebenarnya untuk regression analysis, kita boleh check for more variable. Kalau ada one y, ada several x pun boleh. Tapi itu dipanggil multiple regression analysis. But for your level, diploma level ni, untuk basic statistic, you just learn simple regression analysis saja, which is we will have one dependent and one independent variable. Simple regression analysis. Okay, so before I go further, I nak tunjuk sikit dulu the function of regression analysis to make the prediction dan juga estimation. Okay, so most of the regression analysis will involve prediction of the response variable y. Okay, for example, we predict sales for a specific promotion. So maksudnya sales adalah y. So this prediction may be helpful in planning sales. So daripada equation yang kita ada nanti, kan, regression equation, so we can predict the sales, which is sales adalah y, contoh dekat sini. So daripada situ kita boleh predict the planning sales after that. We can predict the sales for another year. So we can predict for the future lah. Okay, another example adalah, let's say, to determine the volume of sales based on expenditure spent for advertising, promotion dan juga sales incentive.
Okay, ini adalah application dia. So, Y dia kat sini adalah sales. So, kita boleh nak predict, determine the volume of sales based on the other variables. Kat sini adalah X. Sales adalah Y. Okay, yang kedua, to predict the demand for a certain commodity based on the price and the price of other commodities. So, daripada sini, kita dah boleh nak predict the demand. So, the demand is Y. So, kita boleh predict the demand. Bila kita ada equation nanti, equation Y equal to something, so kita boleh predict the Y variable. Contohnya lagi, to predict the price of house, okay, on its size, location, number of bathroom dan juga number of bedroom. So, once we have the size of house, the location dekat mana, number of bathroom dan juga number of bedroom, so we can predict the price of the house if we have the regression equation. Okay, so bila kita ada regression equation, we can predict the Y. So, kalau kat sini, contoh kat sini actually ada beberapa independent variable. Ini adalah contoh untuk multiple lah. Okay, so basically for diploma level untuk basic statistic, kita hanya deal dengan satu independent variable dan satu dependent variable. But still, dia punya konsep sama saja. We can predict the Y. Okay, we can predict the Y once we have the value of X. Okay. Alright. So, nak buat regression line ataupun regression equation that I mentioned just now, kena ada data dulu. Kena ada data baru boleh buat equation. Okay, macam sebelum ni kan kita ada data, kita boleh check the relationship is positive or not. Ataupun there is exist the relationship or not. So, sama juga kat sini untuk nak dapatkan regression line ataupun regression equation, we need the data first. Daripada data tu kita build ataupun kita create the equation, and then that equation nanti kita boleh gunakan untuk predict the Y if we have the value of X. Alright. So, a more accurate method to get the regression line is use the method of least square. Okay, dipanggil OLS, Ordinary Least Square Method. The regression equation is an equation that defines the linear relationship between the two variables. Okay, kita boleh tengok the linear relationship as well. Gunakan regression line. Okay, and then it used to estimate the Y based on X. Kita boleh predict Y based on X. Like I said just now, we can predict Y once we have the value of X. So, the general form of the regression equation adalah Y, which is the variable Y, equal to A plus BX. X adalah variable X. A dan B adalah dipanggil parameter, which is a constant. Pernah nampak tak this equation? Waktu you belajar mathematics, sekolah menengah dulu kot. Okay, in your secondary school, you have learned this equation kan dalam mathematics. Which is A adalah y-intercept dan B kat situ adalah gradient ataupun slope. Okay, if you can remember. Okay, so this is our regression line. This is a straight line, the straight equation. This is the straight equation kan, kita ada slope. So, ini adalah contoh regression equation. So, daripada sini, kita boleh if we have this regression equation, we can predict the Y. Okay, so Y dekat sini adalah dependent variable, X adalah independent variable, A adalah y-intercept, di sini biasanya value A. Okay, value A di sini, y-intercept, dan B adalah gradient ataupun slope. So, kita boleh tengok dia punya slope dekat sini, value B. Ini value B. Okay. So, we have the equation. We have the formula to estimate the A dan B. Okay. In order to come up with the equation, we need to estimate the parameter. Ini dipanggil parameter of A dan parameter B. Okay. We can estimate A dan B dulu. Baru kita boleh create the equation. Okay, so saya tunjuk dulu dia punya formula.
Okay, using the least square method, like I said just now. So this formula, okay, dipanggil ordinary least square method. Okay, the way we find the way we estimate the value of B at the slope dan juga value of A intercept dipanggil least square method. Okay, so it is untuk dapatkan slope, B adalah slope, summation of xy minus summation of x multiply summation of y divided by n. Okay, macam sebelum ni kan, kita ada, let's say kita ada data untuk y, kita ada data untuk x from one observation sehinggalah n observation contohnya. So we have pair of y dan x kan. So in order to create the equation, the regression line ataupun regression equation, we need the data first. Kita kena ada data dulu baru kita boleh create the equation. Okay, so using this data, kita boleh estimate the value of B dan juga A. So, the formula is summation of x, y. So, macam sebelum ni lah cara nak dapatkan summation of y, you kena masuk mode regression dulu kan. Okay, key in the x dan y, and then you can extract the value of summation of xy, summation of x, summation y, summation of x square, and so on using your scientific calculator. So once we have all this value, boleh apply this formula. Formula will be given, no worries. Okay, so dia ada dua formula, sama ada this one ataupun this one, is up to you. Tapi kalau gunakan this formula, you need to calculate the value of x bar dan juga y bar. Actually dia sama je kat sini, kan, x bar dan y bar. Alright, so usually I will use this formula lah. So we need summation of x square, summation of x square divided by n. Okay, ini adalah intercept. Formula of intercept adalah y bar minus b x bar. So, in order to find A, you need to find B first. Sebab kita ada value B kat sini. Kena estimate B dulu, baru boleh estimate A. Okay. Summation of y divided by n adalah y bar. Summation of x divided by n adalah x bar. So, once you have all the value, you boleh calculate this. So, last kali, bila dah ada value A dan B, you boleh write down your equation. Okay, kenapa I letak hat ke atas ni? Sebab kita estimate the A. Dan kenapa I letak B hat? Kita estimate the B. Okay, so after this, bila kita ada value A dan B, you just replace this A's hat with the value of A yang kita dah estimate dan juga value of B that we have estimate tadi. Okay, so bila dah ada equation, dah ada value A dan juga value B, so in future, we can estimate the value of Y once we have the value of X. Okay, so sebab tu I letak hat juga kat sini, because of we can estimate Y, the estimated regression function dipanggil. Okay, so once you have A dan B, kita boleh interpret. You need to know how to interpret the value of A dan juga B. So, tadi equation kita adalah y equal to A plus bx. Okay. So, A ni adalah dipanggil intercept A. Okay, so the intercept ni refer to the point on y-axis when x equal to 0. Okay, bila x equal to 0, okay, bila x equal to 0, y will be A. Betul tak? When x equal to 0, bila you replace x kat sini dengan 0, y will be A. Betul tak? Bila x, B dah multiply 0, so you akan dapat y equal to A. So, because of that, kita katakan when x equal to 0, y will be A. So, dekat sini, value A, y. Okay. So, because of that, dia kata kat sini, the intercept refers to the point on the y-axis when x equal to 0. If the scope of the model includes x equal to 0, the intercept gives the mean of y at x equal to 0. So, bila, maksud dia kat sini, bila you ada data x dan juga you ada data y kan. So, data you, the scope of the model include x equal to 0. So, dalam data you, dia punya scope of x ni includes 0. Maksudnya ada dalam dia punya data tu dalam range of 0. So, kita boleh nak interpret the value of A. Kalau tak, kalau x you dan data you ni tak ada dalam range, 0 tu tak ada dalam range of your x observation. So, no need for us to interpret the value of
A. Okay. If the scope does not cover 0, the intercept does not have any particular meaning. So no need for us to interpret the value of A. So kalau kita nak interpret value of A, we can interpret by, we can say that when X equal to 0, Y will be A. Okay. Macam tu je lah cara you nak interpret value of A. So we are concerned on B lagi. Okay. Kita more interested in interpreting the value of slope. Okay, slope ataupun B means each additional increase in X, there will be an increase or decrease in variable Y by B units. Okay, bila X increase, Y will be increase or decrease. It depends pada you punya value B. Whether your value B is positive something ataupun negative something. Kalau value slope you positive, we can say that each additional increase in variable X, there will be an increase in variable Y by B units. So unit ni kena put the unit sama ada kilogram ke, unitnya hour ke, kan? Kena put the units. It depends pada your data, the variables. Okay, kalau value BU ni adalah negative value, so we can say that each additional increase in variable X, there will be an decrease in variable Y by B units. Okay, itu maksudnya. Positive sign B, okay, ni yang saya cakap tadi. Jika value B ni positive, so if X increase, Y also increase. Bila kalau value B tu negative, if X increase, Y will be decrease, ataupun if X decrease, Y will be increase. If slope is 0, then we say that the two variables are not related. Kalau slope you kosong, value of B ni 0, bukan 0 point something tau, 0 terus. Value dia 0. So we can say that there is no relationship between the X dan Y. Ataupun we can say that the two variables are not related. Okay, so let's see the example. Mr. Daniel, manager of the financial service company, believed that there is a relationship between the number of client contacts of its agent and their average sales volume. To document this assertion, the manager gathered the following sample information of last month client contact and sales volume from 10 of its agents. Okay. Okay, so first of all, you need to determine dulu which variable is dependent and which variable is independent. Okay, so from here we can say that the sales volume is Y, kan? Sebab sales volume depends pada client contact, betul tak? So Y adalah sales dan client adalah X. Contact client adalah X. Okay, it is important for you to determine the variable Y dan X very well. Sebab kalau you tertukar X dan Y, your equation juga will be wrong nanti. Kalau nak cari correlation tak ada masalah, you tertukar pun tak apa sebab dia just correlation, just kita nak tahu ada relationship ataupun tidak. Tapi untuk nak create the regression line, you kena determine betul-betul dulu what is your Y dan X sebab kita nak kita punya intention create the regression line adalah nak predict the Y. So kalau you salah determine your X dan Y, so salah lah, you nak, sepatutnya you predict Y tapi you predict X, kan? So it will be wrong kat situ. So kena betul-betul determine your variable first. Kalau you confused, you tengok dekat sini. Soalan dekat sini kan dia kata nak estimate the sales. So macam saya bagi tahu tadi, kita boleh estimate ataupun predict the Y, tak boleh nak predict the X. Kita boleh predict the Y. So kalau kat sini dia nak suruh you estimate sales, maksudnya sales ni adalah Y.
Okay, so itu adalah tips. Right. Okay, so nanti you boleh buat sebab dah yang ni kita dah cover in the previous lesson. So saya nak tunjuk contoh untuk B. Use the least square method to find the equation of the regression line. So kita nak dapatkan equation y equal to a plus bx tadi. So in order to find the equation, we need to estimate the value of a dan juga b, slope dan juga intercept. But before that, first thing first, you kena cari dulu all the value of summation, right? So gunakan knowledge yang I dah bagi before the previous class before this, which is key in all the value untuk dapatkan all the summation value, right? So masuk kepada mode regression linear dan key in all the observation first, pair x dan y. So make sure key in x dulu baru y. So 14,24 dan tekan n plus, right? Betul tak? 12,14 tekan n plus sehinggalah you masukkan all the equation, all the data. Okay, 16, 30 n plus. Okay, make sure you masukkan dulu, you key in x, y. Kena masukkan x dulu. Sebab nanti kalau you masuk y dulu, salah nanti dia keluarkan a value. Okay, is it altogether 10? Betul ke? Okay, we have 10 observation here. Okay, so I dah key in all the value. So, write down the formula for B. Okay, so we write down all the all the value summation x, y. You akan dapat. So, shift 1. Summation xy will be 26584. Summation x 334. Summation x square 13970. Summation y 611. Apa lagi kita nak? That's all, right? Then n, we know that n is 10. Okay, so write down the formula to get the slope. Okay, remember kena cari slope dulu. Kena cari slope dulu, barulah boleh cari A. Sebab dalam formula A ada so it is ada B kan. Dalam formula A ada B. So this is a formula summation x summation y divided by n over summation of x square minus. So di sini adalah dipanggil sxy divide sxx. Betul tak? Divide dengan n. Ini adalah dipanggil sxy. Ini dipanggil sxx. So summation of xy. So you should write down all the value according to the formula. Okay, minus
334 square divided by 10. Divided by 10. So calculate the value. So it is 2.1946. So once we have the B, we can calculate the A. Saya buat kat sini lah ya, supaya nampak terus. So it is summation of Y divided by N minus B summation of X divided by N. So it is 611 divided by 10 minus 2.1946. 334 divided 10. So the answer is negative 12.201. I ambil 4 decimal places to have the accurate answer. Okay, so once we have this, so dia nak you dapatkan equation of the regression line. So you kena tulis dalam bentuk equation. Y equal to negative 12.201. Okay, plus sebab positif 2.1946x. So this is our equation. Okay, sebenarnya ada dalam your calculator juga boleh terus boleh dapatkan value B dan A. Di mana you tekan shift 2, shift over tu kan, shift 2 dan tekan arrow ke kanan lagi sehingga you dah ada A, B dan R. So A tu adalah value intercept dan B adalah value slope. So untuk dapatkan value A tekan 1 dan equal, so you akan dapat lah negative 12.201 tadi. Dan nak cari B pula tekan je shift 2 tadi, tekan arrow dan tekan pula B 2 dan equal, so 2.1946. So you akan dapat value A dan B exactly. Alright, so walaupun even though you can get the value of A and B in your calculator, tapi all this type calculation here should be provided. So kena letak all the calculation di sini according to the formula, barulah you put the value of B. Untuk double check lah you value of B dan juga value of A tu you tu betul. Okay. Okay, untuk soalan C, interpret the value of the slope. Kenapa dia tak suruh you interpret the value of A here? I think because of dalam you punya context of X ni, okay, scope of X ni does not contain 0. So no point for us to interpret. So kalau nak interpret A kan, kita akan kata when client contact is 0, when there is no client contact, the sales volume will be the value of A, which is negative. So no point for us to interpret that. Okay. So kita interpret the value of B. B adalah slope. So apa yang kita boleh interpret kat sini, we can say that for each additional unit ataupun for each increase in the client contact, ataupun we can say that when client contact increase by 1%, kan, client contact by 1%, when X increase by 1 unit, so maksudnya when client contact
increase by 1%. Okay, if client contact increase by 1%, then the sales volume will be increased juga. Kenapa increase? Sebab positif. Will be increased by, okay, will be increased by berapa? 2.1946 unit. Tapi unitnya dalam RM, so you can tukar ke dalam bentuk RM. So you can say that. So we can say that when client contact increase by 1%, ataupun when 1% client contact increase, boleh juga, by 1% client contact increase, then the sales volume, which is Y, will increase sebab positif, will increase by berapa unit, you kena tukar dalam bentuk RM. So kat sini sudah RM in 1000, so you kena tukar dalam bentuk 1000, so it will be RM 2194.60. Okay, when the client contact increase by 1%, or when 1% client contact increase, then the sales volume will also increase by RM 2194.60. Okay, soalan last sekali dia nak you estimate the sales volume. So maksudnya sales volume adalah Y. So kita nak estimate Y, nak estimate the Y when client contacts are 24. Client contact adalah X. Sales volume adalah Y. So we can use the equation. So kat sini kita kena letak Y hat lah sebab kita nak estimate the Y. So Y hat will be negative 12.201. We use the equation when X equal to 25%. Okay, bila client contact dia 25 orang, so berapa dia punya sales volume? Okay, so kita boleh estimate from that. Okay, just gantikan X ini dengan 25 untuk you estimate the sales volume. So, berapa akan dapat? So, you will get 42.664. So, we can say that when the client contact is 25, okay, so the sales volume will be RM 42,664 ringgit. Okay, sebab kita tukar dalam 1000 tadi. Darab dengan 100. So, you akan dapat 42,664. Sama juga yang tadi lah. Darab dengan 100 untuk you nak letak di sini. Okay, we can say that when client contact is 25, the sales volume of the agent adalah 42,664 ringgit. Okay, so itu adalah contoh application of the regression. Okay, so once we have the data, kita boleh create the equation, dan daripada equation tu kita boleh estimate, okay, the variable of y. Okay, so let's say kalau you nak, contohnya lah you nak estimate your CGPA, kan boleh. Okay, you create the equation first. And then, but before that, nak create equation, you kena data lah. You kena data of the several students from the other semester ke, kan? Ataupun you punya result sendirilah. Okay, you boleh estimate contohnya lah, kan? You boleh estimate juga benda lain lagi. Okay, nak tengok bill rumah you ke. Okay, so it depends pada apa. Okay, kena ada variable je dulu. Okay, contohnya bill elektrik kat rumah depends pada penggunaan, kan?
So, tapi you kena ada data dulu lah. Ada data untuk 30 hari contohnya. Okay, bila you dah ada data untuk 30 hari, bill berapa, ataupun untuk beberapa bulan. Okay, you boleh estimate daripada data tu, you boleh buat equation. Dan untuk bulan seterusnya, you boleh estimate your bill consumption. Contohnya. Okay, so apa-apa pun nak buat regression equation ataupun regression line, you need to have the data first, the raw data. Dan daripada situ, you can create the equation, and from the equation, we can use to estimate the other variables. Okay, so that's all untuk regression.